Kwa majina naitwa Mheshimiwa Paul Leshimpiro, MCA Angata Nanyekie ward. Just a week ago, we buried our brothers, 3 in number, just a week ago. The same village where those brothers were buried, 3 of those members who were invited by DCI in Nakuru are from that same village. So they are still crying, they are still mourning, the body is still fresh in the grave, and then you are calling the same people, the same relatives, to come and explain ABCD. That by itself is very weird. We don't understand, and I don't think that is the way to go. We are still painful. Secondly, the Pokot bandits have not only sabotaged the economy, the conservation, but they have gone to an extent of even blocking the roads. The main road that is leading from Maralal to Baragoi has been blocked. It is no longer safe. It has crippled down the economy of the entire area. It is February. Naturally, that is the month that we are supposed to prepare our farms for cultivation so that we become a food security county. Up to now, we are not doing that. Some of our schools are closed. The entire activities are broken down. So we are requesting the national government that they need to be serious, to do something that can really help us once and for all. They need to open that Suguta Valley. They need to assist us to improve the security roads. They need to provide security to those schools that are currently closed. We need to live and become better people because we are made better by this devolution, but it is unfortunate that even up to now, we are not enjoying this devolution because of the banditry. We request the national government to play its part. It is just so wrong that we are fighting over our own conservation area that was supposed to help us. Now it's no longer helping us. Thank you. The introduction, we were invited yesterday by the DCI in Nakuru over allegations of some of us in Samburu being part and parcel of the banditry activities in Samburu, or knowing something or some information. And that was why we were invited by the DCI yesterday. We cooperated, all of us. We wrote statements with the DCI, and they have our statements. But we thought we could say something now that we are done with the statement. The first thing we would like to say is that Samburu County is a peace-loving county. The entire leadership of Samburu, we are for peace. We have always advocated peace. And we want to tell anyone who is mistaking us for anything else that get it from us that we've advocated for peace all the time. We also want to say that we've been victims. The entire population of Samburu West have been victims of banditry attack from the Pokot of Tiati. We've never, not a single incident of Samburus from Samburu West going to attack or to do anything in Tiati constituency. We will not do because we love peace. So that is the introduction on the whole issue that people should understand that this is a county, this is a leadership that want to work with government, that want to work with security forces to bring about peace in the entire region. But we have issues that we want to raise today. We have issues that we want to tell our security forces that they might not know, so they will know. There is a reason why there is a conflict in that part of the world. And we need to solve that reason so that this conflict goes away once and for all. The main cause of conflict in that region is that in 2013, we established a conservancy by the Samburu County government, a wildlife conservancy to conserve wildlife and to develop tourism called Malaso
Ltunkai Malaso Wildlife Conservancy. The Conservancy was donated by members, group ranch members, registered, titled with title deeds of Malaso and Ltunkai Conservancy. Ltunkai Malaso Conservancy runs all the way to the borders of Samburu County with Baringo and Turkana County, and on the far west, and from Morijo to Longewan on the east. So all Samburus who are living in the Conservancy area were moved out voluntarily so that we can have a Conservancy to conserve wildlife. And all Samburus moved out of the Conservancy boundary. When Samburus moved out of the Conservancy boundaries, Pokots from Tiati took advantage and moved into the Conservancy. And they are non-members. They are intruders. They are not members of these two group ranches. Even after moving into the Conservancy, they've continued to attack Samburus almost on a daily basis. They have killed hundreds of people. They have stolen thousands of livestock. And worst of it, they have killed wildlife continuously within the Conservancy. We had a pride of 5 lions when the Conservancy started. They were killed just 2 months ago. The whole pride was killed by Pokot bands. KWS has done nothing. They have even now gone to an extent of attacking, robbing violently motorists who transfers between Maralal to Baragoi. That's an highway. So that is the whole problem. Samburus had a land. They decided to make it a Conservancy, but somebody else decided to come and occupy the Conservancy. Even after occupying the Conservancy, they continue attacking people. The solution here is very clear, and that is what we demand from our government, to help us make sure that nobody stays within the Conservancy of Ltunkai and Malaso, to move out everybody who is still occupying parts of Ltunkai. Everybody must get out of Ltunkai Conservancy, Malaso Conservancy, so that we can continue conserving wildlife, so that we continue developing tourism, so that we continue having investors. There are conservancies everywhere in Kenya. Masai Mara, for example, is only 1,600 square kilometers, but is surrounded by 10,000 square kilometers of conservancy. Samburu National Reserve is surrounded by conservancies of Sasab, surrounded by conservancies, Westgate, by Namunyak, and everywhere else, Savo and Aboseli. Ltunkai Conservancy is no different. We demand today from our government that everybody who is living in the Ltunkai Conservancy must move out. And the moment those people are moved out, you will have a buffer zone of about 40 kilometers between Samburus and Pokots, and that by itself naturally will bring peace. There is no conservancy in Kenya where people live inside, and Ltunkai and Malaso cannot be an exception. That is why we've insisted that we love peace, but we must be allowed as a people to develop the conservancy. We must be allowed as a people to conserve wildlife. We must be allowed as a people to bring in investors, like investors who have lodges in Sasab, those who have in Sarara, so that our people can have an alternative way of income. That's why the people of Samburu West are asking. They want an alternative means of income in tourism and conservation of wildlife. We want to ask KWS, what are they doing when, as a county, we're trying to protect wildlife in Ltunkai and Malaso, but you've never seen, even a single day, a KWS vehicle or ranger or any activity of KWS in those parts of the world. So hiyo ndio sisi tunauliza. Tunataka amani, tunataka serikali tusaidie, tuweze kuendelesha watu yetu. The county government has done so much. We've done rangers camps everywhere in the conservancy. We've developed roads where no roads were. I'm happy with the national government. Last 2 weeks I was with the CS Murkomen, and he is doing something about security roads that will cross over through the conservancy. So that is what we want. That is the ask. That is the demand for our government. Please help us develop Ltunkai Conservancy for the benefit of Kenya, for the benefit of our communities, for the benefit of our people, for the benefit of wildlife. That is a demand we want to make to our government. We also want to ask our government something of help. So this is the ask we want for the government. This huge area that has no chief, has no location,
has nothing, please give us locations, give us sub-locations within Tungai Conservation Area so that we can have chiefs who will be eyes and ears of the national government. That is one thing that we want to ask. And NPRs who will help us conserve wildlife. We can do this if the government can move away these bandits who are terrorizing highway travelers, who are killing our people, but I want you to go on record that Samburus have never crossed over to Tiati to attack anybody. We are peace loving and there's a leadership of county hapo ndio tuko. Kwa Kiswahili mimi nataka kusema hivi. Sisi tuliitwa hapa jana kuulizwa maswali kama sisi ni bandits. Na tulikubali kujibu maswali yote hata tukijua sisi ni watu waungwana, sisi ni watu wazuri, sisi ni watu wapenda amani. Na hata saa hii tunataka kusema sisi wa Samburu West, in Samburu West ni watu wapenda amani. Hakuna siku watu wa Samburu West wameenda Tiati kuiba ng'ombe ama kuua watu. Lakini watu wetu wamenyeuawa mpaka saa hii, the last 1 year ni over 70 people. 70 people. Na wameuawa na Wapokot kutoka Tiati. Tunataka kusema hivi. Hii mahali tumetenga kama Conservancy since 2013. Wale watu wamekuteka advantage kuja ku-occupy ndio wanaleta hasara yote. Na tunaomba serikali with all the security forces mko naye, tafadhali muondoe hii watu kwa sababu hakuna Conservancy nyingine Kenya ambayo iko karibu na Mara, ambayo iko karibu na Amboseli, ambayo iko karibu na kila mahali ambayo watu wanaishi ndani. Wasamburu wenyewe wenye shamba wenye walitenga hiyo mahali kuwa Malaso Tunga Conservancy na wakaregister, none of them is now living in that conservancy. Wame move out kwa sababu wanataka wanyama waweze kuishi mzuri katika conservancy. Politicians ya Tiati wamekuwa wanatafuta kura kuambia watu yao kuwa njia ya kupata kura ni tutapea nyinyi hiyo conservancy ya Samburu. So this time tunauliza, tuna demand protection ya government ya serikali kuu ya Kenya. Sisi tumeamua kutenga shamba letu hiyo conservancy. Politicians on the other side wanatafuta kura, kina Kamket na wengine njia yao kutafuta kura ni kuambia watu wao watapewa conservancy. Today the government of Kenya must come in na kutoa watu ambaye sio members na ni members kwa conservancy ya Tunga ina Malaso warudi kwao ndio pia waweze kusoma, because hata mahali wanaishi conservancy hiyo watoto hawapati shule, hawapati dispensary, because you cannot build schools and dispensaries in a conservancy. Please kujeni serikali, fanya kazi yako. Sisi kama county government tunafanya yetu. Ukienda leo Tunga Conservancy tumejenga mabarabara kama county government, tumejenga rangers camps, lakini hatuna nguvu because security kwa pande yenu interior ya kutoa watu. So tunaomba interior tafadhali kuja timisa kati yako, toa watu wako Malaso. It's a beautiful place, the best place you can have for tourism, ndio tuweze kuwa na utalii, ndio investors ile wanataka kuinvest huko wakuje kutoka Kenya na kutoka nje, ndio watalii waweze enjoy sand dunes ya Suguta, ndio waweze kuenjoy Suguta Valley, ndio waweze kuenjoy Malaso escarpment. Tafadhali kuja utuondolee hii watu. Hatuna hiyo nguvu kama county. Sisi kama county tutaendelea kujenga rangers camps, tutaendelea kujenga barabara, na hiyo hatutauliza mtu because ni conservancy yetu. We will continue helping our people to build growth ranches na kila kitu, kuweka conservancies na kila kitu. So sisi kama county tutafanya hivyo. A few people cannot terrorize wildlife, cannot be allowed to terrorize wildlife, terrorize tourism, terrorize investment na terrorize kila kitu, kwa sababu serikali haiwezi teremka tu Malaso kilomita kama 5 tu ndio ufike. Hii uongo ya kusema hii escarpment haipitiki imesemekana tangu Kenyatta akiwa president mpaka sasa hii, na ni uongo. Mimi nataka kusema leo. Kwa majina naitwa Lelegwe na mimi ni senator wa Samburu County, na nimekuja kuungana na viongozi wenzangu na wale wafanyi kazi wa county ya Samburu ambao waliitwa kuandikisha taarifa ambayo inahusiana na mambo ya security ya watu wetu huko Samburu. Kwanza nataka kusema asante kwa wale wote ambao wameweza kuandika ukweli ya mambo venye inaendelea huko kwetu Samburu. Kwa sababu tumeona serikali ikiuliza mambo ambayo yanajulikana. Kwa sababu mambo ya banditry nafikiri sio mambo ambayo haijulikani, ni mambo ambayo inajulikana na kila mtu. Serikali wanajua, na wanajua wale ambao wanalete mambo ya banditry ama mambo ya cat rustling kwa Samburu County. For long time tumeona
Samburu West tulikuwa na amani, lakini since 2022 tuliona mambo ya banditry, watu wakifukuzwa kwa shamba yao, wanyama wakiuliwa kwa conservancies, na kwa sababu hiyo watu ambao hawapendi maendeleo wanataka kusumbua ama kutatiza wale ambao wanataka maendeleo, wale ambao wanaishi Samburu, wale ambao wanaishi Samburu West. Na ya pili kwamba Samburu County wameweka investments yao kwa mambo ya wildlife conservation, mambo ya environment conservation, na Samburu County government wameestablish ama ile hata zile za county council ambayo ilikuwa mbele, tuko sasa na conservancies kama 47, na hiyo ni kazi mzuri, na county yetu imejitolea kwa sababu hiyo, na tunahimiza wale ambao hawataki mambo ya wildlife conservation na environment conservation waende waishi kwao, na sisi tuendelee kufanya mambo ya maendeleo yetu, kwa sababu hata sasa tumeweza kwa mambo ya equalization fund, viongozi wote wamekaa chini na wameweka pesa ya kufungua barabara, na kufungua barabara kwa hizo conservancies, kufungua barabara kwa mambo ya maendeleo. Sasa tumeona watu wamepigwa, tumeona pia wale ambao wanajeshi ambao wanawekwa huko, astu ambao wanawekwa huko wamepigwa kwa sababu ya mambo kama haya. Na sisi tumelilia serikali kwa muda kuambia kwamba watu wetu wanapoteza mali, wanapoteza mifugo, lakini hawaoni hiyo. Wanaona kuita viongozi wakuja Nakuru, na tuko na DCI office ambayo huko Samburu, na wangeita sisi huko, tungeenda huko, tungeandikisha taarifa, kwa sababu hakuna haja ya kuja mpaka hapa Nakuru kuja kuandikisha statement ambayo haina maana. Statement ambayo unaandika unasema tuko na conservancies na tunajaribu kuweka wanyama wetu kwa sababu ya kuendelesha jamii yetu. So sisi kama viongozi wa Samburu, sisi ni watu ambao wanapenda amani, na pia kama viongozi wa Samburu pia tunasema serikali, tunaambia serikali pia wafanye yale ambao yanapaswa kufanya kuprotect watu wetu, na sisi kama viongozi hatuna budi kufanya kazi na wao, na pia hatuna budi kusema wakati mgumu, wakati watu wetu wanapoteza wanyama, bado tutakuwa ndani ya hawa, tufanye kazi pamoja na watu wetu, na pia kuprotect hawa kwa representation ambayo wametupea kama viongozi wao. Na nashukuru county government kwa sababu wameweza kufanya kazi, wameweka rangers, na rangers wanafanya kazi mzuri, na pia hawa rangers wanajaribu, wanatambuliwa na serikali, na hatujui kwa sababu gani mambo yanaulizwa viongozi wetu, kwa nini rangers wanafanya Samburu County, na watu wanajulikana rangers wanafanya kazi gani.